Welcome again to a special episode of Rajathi's Family Kitchen. It's a Diwali special episode 2013. அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். இந்த தீபாவளி திருநாள்ல உங்களுக்கு நாங்க இன்னைக்கு காமிக்க போறது பால் பேடா. அதுலயும் ஸ்பெஷலா முந்திரியும் பாதாமும் பொடித்த அதோட கலந்த பால் பேடா சுவையானதை காமிக்க போறோம். Now a very special recipe for Diwali is pedas. We're going to be making milk pedas with almond and cashew nuts in it. இதற்கு தேவையான பொருட்கள். So let's have a look at the ingredients that we need. Unsalted butter. We need 250 grams of unsalted butter. ஒரு 5 முந்திரியும் 5 பாதாம் அத நல்லா பொடிச்சு வச்சிருக்கேன். So we've got a few almonds and cashew nuts that have been ground in the mortar and pestle. Condensed milk. இது திக்கா இருக்கும். இதுலயே ஸ்வீட் கலந்திருக்கு. So we need a tin of sweetened condensed milk. பால் பவுடர். இந்த பால் பவுடர் வந்து full cream பவுடர் வாங்கிக்கலாம் இல்லனா நீங்க வந்து skim அதாவது ஃபேட் இல்லாத skim milk powder கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We need about 2 cups of milk powder. இப்போ எடுத்து வச்ச அந்த பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்றேக்க நல்லா உருகணும். உருகி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். So the first step is to melt the butter. So we're just going to do this in the microwave oven. Just keep it about a minute or two and it should be all melted. இது எல்லாமே நம்ம மைக்ரோவேவ்ல தான் பண்ண போறோம். So easy. இது நல்லா உருகியாச்சு. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம 2 கப் அந்த milk powder இதல போடணும். So now as you can see the butter has melted well, so we're going to add the 2 cups of milk powder inside that bowl. இப்போ இந்த வெண்ணெய் உருகியாச்சு. இதல நான் என்ன பண்றேன்னா முந்திரி பருப்பும் பாதாமும் கலந்த அந்த பொடியை ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன். So now the butter has melted well. We've added the crushed almonds and cashew nuts that we grounded in the mortar and pestle. 2 கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் milk powder. சோ அத நான் இதோட கலக்க போறேன். So the milk powder is also added into the same bowl. நல்ல மெதுவா போட்டு நல்லா கலங்கணும். அதுதான் மெயின். So you just have to mix it gradually. இப்போ பாதாம், முந்திரி, அந்த பால் பவுடர், வெண்ணெய் உருகினது எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பரா நல்ல வாசனையா இருக்கு. நல்லா கலந்தாச்சு. So we've mixed all those ingredients very well and you can actually smell the aroma already. இந்த டைத்துல நான் வந்து condensed milk இதுல வந்து ஸ்வீட் ஆல்ரெடி இருக்கு. சோ நான் இத ஆட் பண்ண போறேன். So now we're adding the condensed milk. So it's sweetened condensed milk. So it's already got the sugar in there. நல்லா கலக்கிக்கணும். And we're just going to mix it well. இப்போ இந்த கலவை சூப்பரா இருக்கு. இத நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு 30 செகண்ட் பிரிச்சு ஒவ்வொரு 30 செகண்டுக்கு அப்புறமா எடுத்து கலக்கி வைக்க போறேன். So now we're going to keep it in the microwave oven for about 3 to 4 minutes. Is that right, Mom? Yes. But every 30 seconds we're going to take it out of the microwave oven and just give it a good stir. கொஞ்சம் அது நல்ல அதாவது பேடா உருண்டைகளா தட்டி வர அளவுக்கு அது டைட்னஸ் இருக்கும்படியான இது பண்ணி வெச்சுக்கணும் நம்ம. ஒரு 30 செகண்டுக்கு நான் வைக்கிற மைக்ரோவேவ்ல. So we're just putting it in the microwave oven for the first 30 seconds. இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட் அப்புறம் நல்லா கலந்து வரட்டும் வெச்சுக்கலாம். So we're keeping it again for another 30 seconds. இப்போ ரெடியா இருக்கு. கொஞ்சம் இது ஆறட்டும் இல்லனா நம்ம கையெல்லாம் சுட்டு போய்டும். அதனால கொஞ்சம் ஆற விட்டதுக்கு அப்புறம் பேடா உருண்டைகளை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். So now after 3 minutes that we've kept it in the microwave, you can see that it's thickened a little bit and the texture is just right. So you need to keep it as long as you need to get the correct texture. Now we're going to leave it to cool. இந்த பேடா வந்து நீங்க உங்களோட சைஸ் சிலப்ப வந்து சின்னதா வேணும்னா சின்னதா பண்ணிக்கலாம், பெருசா வேணும்னா பெருசா பண்ணிக்கலாம். So now we're going to just roll them into balls and just flatten them out. இப்போ இந்த பேடா ரெடியா இருக்கு. சின்ன பேடா வேணும்னா நீங்க சின்ன சைஸா பண்ணி வெச்சுக்கலாம். பெருசா வேணும்னா பெருசா பண்ணிக்கலாம். உங்களோட சௌரியத்தை பொறுத்து நீங்க பண்ணிக்க முடியும்.
Now we've rolled the pedas into balls and flattened them out. We're going to just decorate it with some sultanas, and we have to keep it in the fridge for some time before you serve it. ஏதாவது ஃபங்க்ஷனோ இதோ ஏதாவது வந்தா இமிடியேட்டா மைக்ரோவேவ்ல பண்ணிக்க முடியும். அடுப்பெல்லாம் நம்பவே வேண்டாம். வெரி குயிக், வெரி ஈஸி. கண்டிப்பா பண்ணி பாருங்க. இப்போ நான் வந்து நடுவுல ஒவ்வொரு சுல்தானா, அதாவது உலர்ந்த திராட்சையை வைக்கிறேன். So it's a very simple and easy dessert to make. Good way to treat yourself or anyone that comes to your home to visit. இப்போ இந்த பேடா சில சமயம் உங்க வீட்டில் யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து பர்த்டே வரலாம். என்ன ஒன்று வாங்க முடியலையே, இன்னும் ஒன்று வாங்கலையே நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம். மைக்ரோவேவ் ஆன் பண்ணுங்க. வித்தின் 5 minutesல இது ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆகிடும். உங்களுக்கு வந்து கலர் வேணும்னா கலரோட பொடி பண்ணி தூவிக்கலாம். இல்லை பன்னீர் வாசனை, ஏலக்காய் வாசனை, எது வேணாலும் அதை கலந்து போட்டால் விதவிதமான சுவையான டேஸ்டான பேடா கிடைக்கும். So you can add any colorings to this peda, or any flavoring. So cardamom flavoring, rose essence, anything that you would like. So do try it at your home and enjoy. அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி. ராஜாதி ஃபேமிலி கிச்சன். Thank you for watching RajathiFamilyKitchen.com.